A very good evening. You're watching News 9 with me, Akshita. And first up, BJP leader Subramanian Swamy is all smiles as a metropolitan court in the national capital today issued summons to Congress chief Sonia Gandhi and the party's vice president Rahul Gandhi. The summons were for allegedly misappropriating funds relating to defunct news daily National Herald. The summons has also been issued to Motilal Vora, a Congress leader and treasurer of the party, besides Sam Pitroda, a technocrat considered to be close to Sonia Gandhi. These leaders will have to appear in court on August 7th. National Herald was set up in 1938 by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru and even employed Nehru's son-in-law Feroz Gandhi. It was considered to be a voice of the Congress party. It shut down in 2008. According to the complaint filed by Swamy, the Congress party floated a company and loaned it 90 crore rupees to help National Herald tide over its financial crisis. The company floated was majority owned by Sonia and Rahul Gandhi, who had 76% stake, while the balance was with persons like Motilal Vora and Sam Pitroda. Swamy alleged that Congress, being a political party, could not enter into a commercial transaction, and the idea of the loan was to actually take over a piece of prime real estate in the national capital in the form of the National Herald building. अब मैटर यही है कि इन्होंने नेशनल हेरल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़प किया है, फ्रॉड से किया है, चीटिंग से किया है, विश्वासघात से किया है और ये अपने लाभ के लिए किया है, तो इसीलिए ये आरोपी बनते हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अनुसार इनको आजीवन कारावास भी मिल सकती है या 7 साल की सजा भी मिल सकती है. Curiously enough, the Congress itself has been undecided about the allegations leveled by Swamy way back in 2001. At one point of time, a senior leader, Janardhan Dwivedi, conceded to the loan and said the party was doing its duty to revive the newspaper. But in the interim, the Congress Vice President Rahul Gandhi's office even threatened legal action against the BJP leader. Swamy admitted that getting the documents to prove his line of argument was a time-consuming effort. 2001 से क्योंकि दस्तावेज मांग रही थी ना, मैजिस्ट्रेट तो एक-एक दस्तावेज मांग रही थी. All eyes will now be on what happens on August 7th. Will Sonia and Rahul Gandhi make an appearance in the court? Will the case be adjourned endlessly? A News9 report. And former Chief Minister B.S. Yediyurappa's decision to merge the KJP with the Saffron Party continues to annoy some politicos, notably Padmanabha Prasanna, the man who floated KJP. And at a media briefing, he virtually spewed venom at BSY besides taunting him. Padmanabha Prasanna has had an uncomfortable political relationship with BSY. Today he hit out at BSY through Shobha Karandlaje. He said that Shobha had made tall claims of BSY ahead of him joining KJP. ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕರೆದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಣು, ನನ್ನಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು MLA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, MLC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಣೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು, ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಆಣೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನುಡಿಗಳು. He attributed the change in BSY's behavior to Shobha's influence. He said Yediyurappa is Shobha's slave. He also derisively called Shobha as BJP's Draupadi. ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶೋಭಾ ಕಾ ಗುಲಾಮ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಕುಮಾರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಬಿರುದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಈಗಿನ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Prasanna also alleged that Shobha had bribed voters to win the recent Lok Sabha polls. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಿಗೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳ ವೋಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು MP ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And the tirade did not stop there. He questioned the wisdom of the voters who voted for BJP, which he called as a corrupt outfit. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಮಹಾ ಭ್ರಷ್ಟರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು 60 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಲೂಟಿನ ಬರೀ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ನಂಬಿ ನೀವು ಜನಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನಗಂತೂ ಭ್ರಮನಿರಸವಾಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ. Padmanabha Prasanna also tried to drum up sympathy for himself by noting that BSY had cheated him. ನನ್ನಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸಾಕ್ಷಿ. He also claimed that people had seen through BSY's game plan and were enrolling in large numbers to help build a strong and honest regional political outfit. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿತ್ಯ 150ರಿಂದ 200 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಳ್ಳ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸುಳ್ಳ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. His claim of KGB continuing to be in existence hinging on the Election Commission's opinion. Karnataka Janata Paksha is not merged with Bharatiya Janata Paksha. It remains to be seen what happens next in the tussle between Padmanabha Prasanna and B.S. Yediyurappa. Will the latter now seek legal help to settle scores with the KJP founder? Narasimha Murthy Pyati for News9, Dharwad. And well, the ruling Congress was in for a surprise today as the combined opposition made sure to give them a tough time in the assembly. The ruling party had a tough day in the assembly today. BJP and JDS leaders accused the government of not fulfilling their promises and asked them to accept their failure. The opposition first asked the chief minister to clarify why the government had hiked water tariff. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಜಲಮಂಡಲಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಜಲಮಂಡಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 52% ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕದು. 52% ಬಿಲ್ ಆಗೋದು 52% ಮಾತ್ರ. ಈ 48% ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. He also stated that the hike must be appreciated and not condemned. ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Next, it was the turn of Home Minister KG George to face the heat. The Home Minister clarified the government's stand over the ADGP issue. ಈಗ ಅವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮವರು ಸಮೇತ. ಈಗ ನಾನೇನವರು ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎರಡನೇದು ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ ಇವರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But that didn't satisfy JDS leader MC Nanaya. The former law minister chided the government for not having handled the issue properly. The bureaucratic setup in our country has been so degraded to a level where, let me tell you, political executives can't do anything. The power is not in your hands today. Right across the country, let me tell you, power is not in your hands. Why? Because the degeneration of the political system. It is the very degeneration of the political system and the political degeneration of the political masters who are in charge of everything, it has led to this. But that was not the end of the attack. BJP and JDS pulled up Minister for Agriculture, Krishna Baire Gowda, and this is when all hell broke loose. Not happy with the clarification, the opposition staged a walkout. In all, the ruling Congress has a tough time facing opposition's onslaught. Hope the government is ready for more in the coming days. A News9 report.